Right. Let us start our session. Hope my voice is audible. So let me share my screen. See, we have created EC2 instance yesterday. In which region? Do you remember in which region we have created EC2 instance? In the region called North Virginia, I think. Okay. In this particular region, we have created one instance. Now, we were trying to connect with this instance. Let us see. Yesterday, we were unable to connect because of some issues in my laptop. Today, I will try to connect with the server. So just select that machine, go inside to that machine. Okay, click on that particular machine and try to connect. We'll be having SSH client. Copy that SSH command. Go to downloads folder where the download folder is available. So I think the key pair is this one, US East KP. So going to that folder, I'm opening git bash here. Try to understand where we are opening git bash. We are opening git bash. We are opening git bash where we have our PEM file, where our PEM file is located. మన PEM file ఎక్కడైతే ఉందో ఆ PEM file లోకి వెళ్ళి మనం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. I already told you. So you have to copy the command once after going to the instance. These are the instances running. So leave about the server 2. Server 2 is created today. Server 1 is created yesterday. You all know how to create a server in some particular region. ఒక రీజియన్ లో ఏ విధంగా సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలో మీకు తెలుసు, ఒక కంప్యూటర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు. సో గో ఇన్సైడ్ దట్ సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్, see here, once you click on, go inside the server, click on connect option. Once you click on connect, you'll be having different options here. Click on SSH client, and finally in the last you'll be able to see one example command. Copy that example command, go to the downloads folder where your key pair is available. మనం ఆల్రెడీ మెషిన్ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక కీ పేర్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటాం. ఆ కీ పేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఎక్కడైతే లొకేషన్ లో పెట్టుకున్నామో ఆ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి గిట్ బ్యాష్ ని ఓపెన్ చేయాలి. సో గో ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్. Don't give right click on top of that file. Don't think that we are giving right click on top of that file. Just go to that location and just give a right click, open git bash in that location. That means you have to open your git bash software in this particular location. See, C drive, users, my location is this one, users, Toshiba downloads. So my key pair is available in the downloads folder. So you have to open your git bash software from the downloads folder. Downloads folder ke open jayal git bash software. That is what my intention is here. So we have already opened git bash software. We are already connected. How to know whether we have connected successfully? Yes, we are able to see like Mumbai @ Ubuntu @ some IP address. We are able to see some IP address like this, Ubuntu @ some IP address. Yes, we got successfully connected to the machine. If it shows like @ some IP address, it doesn't mean that we got connected to this IP address. ఈ IP address మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. ఓకేనా? ఎక్కడ AWS క్లౌడ్ లో ఒక మెషిన్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ మెషిన్ తో మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. We are now connected to this machine. So now we are going to practice some Linux commands. Okay, we are going to execute. We are going to do some plan. We are going to execute some Linux commands. Okay, have a look here. So before we start that, try to understand that there are types of users in the Linux. Linux లో మనకి different types of users అండి. We have different types of users in the Linux. One is root user, other one is normal user. So actually now we have logged into the account as a normal user. You see, if it is showing like Ubuntu @ some IP address, it is nothing but we are logged in as a normal user. We are not root user. We are logged in as a normal user. So that's fine. We are logged in as a normal user. And what is the difference between root user and normal user? So root user will have more privileges. పేర్లోనే ఉంది. రూట్ యూజర్ అంటే ఏంది? అడ్మినిస్ట్రేటర్. రూట్ యూజర్ ఇస్ లైక్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఎప్పుడు కూడా అడ్మిన్ కి ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా. అడ్మిన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ యాక్సెస్, మోర్ ప్రివిలేజ్ దెన్ నార్మల్ యూజర్స్. Similarly, root user is having more privileges. Root user is nothing but an admin. It is similar to an admin. He will be having more privileges. Who is normal user? So regular users are called as normal user. Okay.
Regular users are called as normal user. So how to, we will discuss about the service account or system user account later. Okay, in the upcoming sessions, we will be discussing about the service account or system user account. But try to understand the difference between root user and normal user. So root user is like owner. He will be having more privileges. So as of now, we got connected to server in the AWS cloud. AWS cloud లో ఉన్న ఒక సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. ప్రస్తుతానికి ఇది ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది అంటే ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుంది. ఈ ఐపీ అడ్రస్ తో మనం ఐపీ అడ్రస్ మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. ఈ మెషిన్ కి మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. మనం కనెక్ట్ అయిన మెషిన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇదనమాట. దీంతో మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. సో దీంట్లో మనం కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడం ఎట్లాగా, కొన్ని లైనక్స్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఎట్లాగా అనేది మనం చూస్తాం. సో ఎనీహో మనం ఉబుంటు అని చూపిస్తే నార్మల్ యూజర్ అర్థం. ఒకవేళ రూట్ యూజర్ గా మారాలి అనుకుంటే మనం కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం, sudo. We will be executing one command called sudo. Let me. Yeah. We got disconnected and now I am going to give the command once again. Where is the command? Here is the command. You see SSH client. Copy the SSH command. Go to here, command prompt, and insert. Paste the command over there and just give a right click so that we will connect once again. We got connected now. If I want to connect to the root, if I want to give any commands, we can give commands like this. I'm just giving a command like sudo su hyphen. You know the purpose of this particular command, sudo su hyphen. As of now, I am a normal user. I think we have started recording. Yeah. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So we are, as of now, we are normal user. Now I'm going to switch from normal user to the root user. That is the reason why I'm giving this command. That is the reason why I'm giving this command. The command is like sudo su hyphen. It is for switching from normal user to the root user. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ యూజర్ గా ఉన్నాం, రూట్ యూజర్ గా స్విచ్ అవడానికి ఈ కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ కమాండ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో, ఇంతకు ముందు మనకి ఏముంది ఇక్కడ, ubuntu@some IP అడ్రస్ అని ఉంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ వి గాట్? root@IP address. Now I am a root user in my system itself. Previously I am a normal user. Now I am a root user. What is the necessity? Why we need to move from normal user to the, why we need to switch from normal user to the root user? Normal user నుంచి రూట్ యూజర్ కి స్విచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏంది? ఎందుకంటే ఏదైనా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు, ఓకేనా, ఏదైనా అడిషనల్ పర్మిషన్స్ మనకు కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది రూట్ యూజర్ దగ్గరే ఉంటాయి. రూట్ యూజర్కే ఎక్కువ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, రూట్ యూజర్కే ఎక్కువ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ లేవు, లేకపోతే మీకు ప్రివిలేజెస్ లేవు అని మీకు కానీ ఏదైనా మెసేజ్ ఇస్తే, you have to switch. Better you pass this command sudo su hyphen and switch as a root user, then you can execute your commands. Okay, root user గా స్విచ్ అయ్యి మీరు మీ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ కమాండ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఎనీహౌ we got switched as a root user. Fine. Okay, root user గా స్విచ్ అయ్యారు. Now I want to come back to the normal user. What is the command I have to give? Exit. Just give exit command. You just give exit command so that you will be getting you will be coming back. చూడండి, ఎగ్జిట్ అని ఇచ్చాము, ఏమైంది, లాగౌట్ అయిపోయాం. రూట్ యూజర్ గా లాగౌట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఏ యూజర్ గా కనెక్ట్ అయ్యాం? విచ్ యూజర్? ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ యాజ్ నార్మల్ యూజర్. ఇక్కడ ఉబుంటు అని చూపిస్తుందంటే నార్మల్ యూజర్. దట్స్ ఇట్. Okay, and now we are going to look at some commands, Linux commands. How to create a file. Creating a file in the Linux server. See, we got connected to the Linux server. మనం ఉబుంటు అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో వర్క్ చేస్తున్నాం. మనం AWS క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ సర్వర్ లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం గుర్తుందా? వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ we have chosen in that server? Ubuntu is a Linux operating system. It is one of the flavors of Linux operating system. Ubuntu అనేది it is one of the flavors of Linux operating system. సో Ubuntu operating system సెలెక్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను Ubuntu operating system లో కొన్ని ఈ సర్వర్ లో కొన్ని Linux కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, ఈ సిస్టమ్ లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? దేర్ ఈస్ ఎ కమాండ్ ఫర్ దట్. యు సీ, ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫైల్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. Okay, we can create a file. It can be done in different ways.
ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం చాలా విధాలుగా చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ గివ్ సమ్ కమాండ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫైల్. I am giving a file. I am giving a command called touch command. I am just giving a command called touch space file1. See here, what is the command I am giving? I am just giving a command called touch space file1. What do you mean by this touch command? Touch is a command which is used for creating empty file. ఎంటీ ఫైల్లో కంటెంట్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఫైల్ ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం కమాండ్ యూస్ చేయొచ్చు అంటే టచ్ కమాండ్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. సో జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ యూస్డ్ టచ్ కమాండ్ అండ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఎంటీ ఫైల్. నౌ యూ టెల్ మీ ఐ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ ఫైల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు నేను వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా వెరిఫై చేస్తాను చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వీ హ్యావ్ ఏ బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్. టచ్ ఇస్ ద బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్ టు క్రియేట్ అన్ ఎంటీ ఫైల్. ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఐ థింక్ ఐఎమ్ audible to all of you. Is it fine? Yes, sir, fine. Yeah. So touch is the basic command I'm giving to create an empty file. Suppose if I want to check whether this file is created or not, again I'm giving a simple Linux command called ls. Yes, then malli simple ga ls ane command istunanu. ls stands for, ls is a basic Linux command again to see the list of files and directories that are created. ls అనే కమాండ్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే ఏమేం ఫైల్స్ ఏమేం డైరెక్టరీస్ ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ అయ్యాయో చూడడం కోసం మనం ls అనే కమాండ్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం టచ్ స్పేస్ file1 అని ఇచ్చామా? ఎందుకని చెప్పాము టచ్ స్పేస్ file1? ఇట్ ఈస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎంటీ ఫైల్. ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి చూపించట్లేదు అది ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని అవుట్పుట్ ఏమో మనకు రాదు. జస్ట్ టచ్ స్పేస్ file1 అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మనం చూసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఏమేమి ఉన్నాయి ఫైల్స్ చూసుకోవాలనుకుంటే మనం ఏం కమాండ్ ఇస్తాం? ls. ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ ఏమైనా క్రియేట్ అయ్యలేదు చూసుకోవాలనుకుంటే ls అనే కమాండ్ ఇస్తాం. సో ls కమాండ్ will gives you the list of files and directories. So again I'm going to give one more file. I'm going to create one more file, touch space file2. I'm executing one more command called touch space file2. Tell me now whether this file is created or not. How to check? ఎలా చెక్ చేస్తాం ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో? What is the command again? ls. Again I have to give ls command. So once you provide ls command, it will show you the list of files and directories. So far ఇంతవరకు మనం ఎన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాం చూడండి. file1 and file2. Two files we have created. And remember, we have not created a file with some content. We are creating a file with, we are creating an empty file. We are just creating an empty file. We are not creating file with contents. We are just creating an empty file. You know the difference between empty file and the file which is having some contents. Okay, so we have created an empty file. That's fine. Now let us go to some other commands. So there are different ways to create a file, but touch command is used to create an empty file. Okay, make sure this touch command is used only if you want to create an empty file. You have to use this touch command. What about the file with some contents? If I want to create a file with some contents, what I have to do? I have to go with some other command called cat. So use cat command, cat greater than. What is the syntax we have to follow? Look at the syntax, cat greater than file name. If I want to provide some file content, if you want to provide some contents inside the file, you have to use cat command, cat greater than file3. I'm using file3. Why? Because file1 and file2, there already exists, right? File1 and file2 are already, file1, file2 are already there. So that's why I'm giving file3. So cat command I am using. This is also for creating a file. But what is the difference between touch command and cat command? Touch is for creating empty file. Empty. Yeah, cat is for giving some contents. If I want to give some contents inside the file, I'll go for cat. So I'm giving cat greater than f3. So it is asking some contents. What I'm giving, I am just typing the content as hi all, welcome to DevOps. Welcome to DevOps course. I am giving some content like in that file. I am going to give some content like hi all, welcome to DevOps. So after giving some content, how to come out of the file? Control plus D.
Okay. Let me see. So after giving some contents, we have to give. Oh, wait. Control plus, I think. Yes, we have to use a command called Control D. Control D. So if we use Control D, we will come out of the file. You see, we have saved a file called. We have saved some contents like. We have saved the contents like, hi all, welcome to DevOps course. And if I want to save the contents and if I want to come back, ఈ content save చేసి, hi all, welcome to DevOps course అనే content ని సేవ్ చేసి నేను వెనక్కి రావాలనుకుంటే ఏం చేస్తున్నావు? Control plus D ఇస్తే we will come out of the file. To come out of the file, we will use Control plus D keys from the keyboard. So now if I want to display the content which I have given, content display చేయాలనుకుంటాను, ఏం కమాండ్ వాడతాను? cat space file3. You all know we have created a file and I have given some contents inside the file. File3 create చేసాం. File3 లోపల కొన్ని కంటెంట్స్ కూడా ఇచ్చాం. ఏమేం కంటెంట్స్ ఉన్నాయో డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే cat space file name ఇవి ఉన్నాయన్నమాట కంటెంట్స్. Hi all, welcome to DevOps course. These are the file contents we have provided. Again, I am going to show you. You see what I am doing. I am going to create one more file, cat greater than file4. I am going to create file4 with some contents. I am creating file4 and I would like to add some contents inside the file4. What I am doing, I am pressing enter. Now you can add some contents. Okay, I am giving one more line. I am giving some content in the file4 also. Welcome to AWS course. Welcome to AWS course. Then click on enter. You can press Control plus D. Control plus D to come out of the file, to save the contents and to come out of the file. Control plus D. Now if you want to see that, if you want to display the contents, cat space file name. Cat command. You know what is the purpose of cat command and touch command? Touch command is used for creating an empty file. Cat command is used to create a file with some contents. If you want to provide some contents inside the file, you can go for cat command. The syntax is cat greater than file name. Okay, if you provide cat greater than file name అని ఇస్తే వెంటనే మిమ్మల్ని కంటెంట్స్ ఇవ్వమని అడుగుతుంది. మీరు కంటెంట్స్ ఇచ్చి ఫైల్లో నుంచి బయటికి రావాలి. కంటెంట్స్ సేవ్ చేసి బయటికి రావడానికి మనం ఏం కమాండ్ ఇస్తున్నాం? Give your contents, press enter, Control plus D to come out of the file. To save the contents, to come out of the file. These are the commands we are using. Okay, then that's fine. So we have created a file. That's fine. How to see what are the list of files and directories we have created so far? What is the command, basic Linux command we use to see the list of files and directories we have created so far? ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేం ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం చూడడానికి ఏం కమాండ్ యూస్ చేస్తాం? ls. See ls command, we will use ls command to see the list of files and directories that we have created so far. So if we provide ls command, we can able to see these are the list of files and directories. We're able to see here file1, file2, file3 and file4. These are the 4 files we have created. Suppose if I want to remove one file. Okay, మనకు తెలుసు మనం మామూలుగా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తే మనం ఏ విధంగా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తామో మనకు తెలుసు. ఎలా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం? జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి నోట్ ప్యాడ్, ఓకే, వర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఎక్సెల్ షీట్, all these are the files only. We can consider all of them as files in the Windows environment. Just right click ఇచ్చి నోట్ ప్యాడ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఫైల్, we can consider that as a file. So very easy. If it is a GUI, graphical user interface అనుకోండి, మనకు అక్కడ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం ఈజీ, ఫైల్లో కంటెంట్ సేవ్ చేయడం కూడా ఈజీ, డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. కానీ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్, if you are using command line interface, we need to remember some commands to create a file or to delete a file, to create a directory, to delete to remove the directory. Now we are going to remove the file. For removing a file, I am using a command called rm. ఇప్పుడు మనం rm file1 అనేది డిలీట్ చేయాలనుకోండి, ఏమి ఇస్తాం కమాండ్? rm space file1. If I want to remove the file, which is named as file1, I am going to give the command as rm space file1. Execute అయింది, command execute అయింది. How to know whether the file1 is removed or not? You just again check with ls. ls అనే command ఇచ్చుకోండి మళ్ళా.
ఇంతకుముందు మనకి ఫైల్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3, ఫైల్ 4 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమున్నాయి? ఓన్లీ ఫైల్ 2, ఫైల్ 3, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3, ఫైల్ 4 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. This is how we will delete a file. How to delete a file? rm space file name. rm space file name. ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలని చూసాం మనం. ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి 2 మెథడ్స్ ఉండే, 2 మెయిన్ మెథడ్స్. టచ్ ఒకటి, ఎంప్టీ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి cat కమాండ్ యూస్ చేసి కూడా మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ సమ్ కంటెంట్స్. దెన్ రిమూవ్ చేయడానికి rm space file name. Then we are going to look at how to create a directory. ఫైల్ రిమూవ్ చేయడం చూసాం మనం ఆల్రెడీ. సపోజ్ ఇంకో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. rm space I want to delete file 2 also. rm space file 2. Command will be executed to check. What is the command we use to check? ls. If you use ls, we are able to see only file 3 and file 4 are available. That's fine. Now I want to create a directory. File is different, directory is different. File అనేది మనం ఫైల్ అంటే వేరు, డైరెక్టరీ అంటే వేరు. యాక్చువల్గా మనం డైరెక్టరీని విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయితే ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఫోల్డర్ అని పిలుస్తాం. సో మనం ఏం చేస్తాం, విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి క్రియేట్ ఫోల్డర్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో క్రియేట్ ఫోల్డర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. లైక్ దట్ we use to create files and folders there. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. We are going to use some command called mkdir. By using command line interface, why we are learning all these Linux commands? Because we are going to learn the DevOps tools. We are going to learn DevOps tools. We are going to install all DevOps tools in the Linux environment only. Most of the times we will install, it will be like in Linux environment only. So that's why we are learning Linux commands, and we are going to learn the DevOps tools. Without basic Linux commands, we cannot go for DevOps tools. We cannot learn DevOps tools. So Linux commands are necessary to learn all the DevOps tools. That's why we are starting with the Linux commands. So mkdir space directory name. I am giving the directory name as dir1. mkdir space directory 1. How to check whether the directory is created or not? Very simple command again. What is the command we use to check? ls. Provide ls command. It is showing like dir1 is the directory we have created. File 3, file 4 are available. 3 things are available. Directory 1, file 3, file 4. These are the things available. And you can verify. You can see here one more thing. You can observe very carefully. మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైల్ 3, ఫైల్ 4 ఏ కలర్ లో చూపిస్తున్నాయి చూడండి. ఫైల్ 3 and file 4, they are indicating in which color? White. Okay. What about dir1? Directory is indicated in different color, right? So white is indicated with different color, and while file 3 and file 4 are indicating with different color. So here the color indication says dir1 is the directory. If a directory is created, it will be shown like in this particular color. So by using this color indication, we can recognize that dir1 is a directory. File 3 and file 4 are files. Files అయితే వైట్ కలర్ లో, డైరెక్టరీ అయితే ఏ కలర్ లో చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఇండికేట్ చేస్తుంది చూడండి డైరెక్టరీ. యు క్రియేట్ వన్ మోర్ డైరెక్టరీ mkdir space dir2. mkdir2 ls కమాండ్ ఇచ్చుకోండి. ls ఏమేమి డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? dir1 ఒకటి ఉంది, dir2, file 3, file 4. ఓకే, డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం తెలుసు. హౌ టు రిమూవ్ ద డైరెక్టరీ? Can anyone tell me how to remove the directory? rmdir. To remove a directory, we will use a command called rmdir. rmdir space dir1. Directory is removed. Directory is removed. How to know? Again use ls command. So ఇంతకు ముందు మనకి dir1, dir2 రెండు ఉండే, ఇప్పుడు ఏమున్నాయి? ఓన్లీ dir2 మాత్రమే ఉంది. We are having dir2 only. Getting my point? So if I want to delete dir2 also, I can use the same command rmdir dir2. Directory 2 is also removed. If you want to check ls command, so only file 3 and file 4 are available. Okay, we know how to create a file, how to remove a file, how to create a directory, how to remove a directory. We know these things. Now suppose if I want to create a file inside the directory, అంటే మామూలుగా మనం డెస్క్టాప్ విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏం చేస్తాం, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ లోపల మనం ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాం కదా. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ. ఓకే, సో ఈ హిస్టరీ అంతా మీకు కనిపించకుండా ఉండాలనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ పైన కమాండ్స్ ఇవంతా మీకు కనిపించకుండా ఉండాలంటే సింపుల్ కమాండ్ ఒకటి యూస్ చేయొచ్చు మీరు, క్లియర్.
You can use a command called clear. Clear command is used to clear the screen. Screen clear అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, ఇంతకుముందు మీరు యూస్ చేసిన కమాండ్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి. స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ మొత్తం క్లియర్ అయింది. Clear command is used to clear the screen. So now I am going to, if you want to check again the files and directories, ls command. Okay, provide ls command, that's it. ls file 3 and file 4, only file 3 and file 4 are available. అవునా, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. mkdir స్పేస్ dir1 dir1 అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ls కమాండ్ ఇచ్చి చూసుకోవచ్చు. డైరెక్టరీ 1 క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు డైరెక్టరీ 1 లోపల, ఓకేనా, dir1 అనే డైరెక్టరీ లోపల ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. దాని లోపలికి వెళ్ళడానికి నేను ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తానంటే cd. dir1 క్రియేట్ అయింది, డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే, ఫోల్డర్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఫోల్డర్ లోపల మళ్ళీ మనం ఏదైనా ఫైల్స్ ప్లేస్ చేసుకోవాలంటే, ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కానీ ఆ ఫైల్ లోపల, డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఎలా చేస్తాం, cd స్టాండ్స్ ఫర్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. cd కమాండ్ ఎందుకంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. సో డైరెక్టరీ నేమ్ ఇవ్వాలి, చేంజ్ డైరెక్టరీ నేమ్ cd స్పేస్ dir1. ఇప్పుడు వరకు మనం ఎక్కడున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు వరకు మనం జస్ట్ ubuntu@IP అడ్రస్ అంతే మన లొకేషన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం cd స్పేస్ dir1 అని ఇస్తున్నాం. కావాలంటే మీరు ఇది ఇచ్చే కంటే ముందు మీరు pwd అనే కమాండ్ ఇస్తే చాలు. pwd ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, లేకపోతే ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఎక్కడున్నారు మీరు తెలిసిపోద్ది, మీరు లొకేషన్ ఏంది. మీ లొకేషన్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు pwd అనే కమాండ్ ఇస్తే మీకు తెలిసిపోద్ది మీరు ఎక్కడున్నారంటే హోమ్ లో ubuntu అనే లొకేషన్ లో ఉన్నారు మీరు. ఓకే, ప్రెసెంట్ లొకేషన్ మీది హోమ్ ubuntu లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరు cd స్పేస్ dir1కి వెళ్తున్నారు. cd స్పేస్ dir1 అంటే డైరెక్టరీ 1 లోపలికి వెళ్ళాలంటే cd అనే కమాండ్ వాడతాం. cd స్టాండ్స్ ఫర్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. cd స్పేస్ dir1 అని ఇచ్చాం చూడండి. dir1 లోపలికి వెళ్ళాం, పాత్ మారింది. ఒకవేళ మీరు అక్కడ తెలుసుకోలేకపోతే యూ కెన్ సి pwd, మళ్ళీ pwd అనే కమాండ్ ఇవ్వచ్చు. pwd అనే కమాండ్ ఇస్తే మీరు దీనికి కంపారిజన్ చూడండి. ఇక్కడ ఏముంది, పాత్ ఇక్కడే ఉంది. ఇక్కడ పాత్ /home/ubuntu అని ఉంది. ఇక్కడ పాత్ ఏముంది, /home/ubuntu/dir1. అంటే ఇంతకు ముందు మనం హోమ్ లో ubuntu లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం అంటే హోమ్ లో ubuntu లో డైరెక్టరీ 1 లో ఉన్నాం. ఓకే, ఇంతకు ముందు హోమ్ లో ubuntu లో ఉన్నాం, ఇప్పుడు హోమ్ లో ubuntu లో డైరెక్టరీ 1 లో ఉన్నాం. దిస్ ఈస్ హౌ, ఓకే, this is how we can recognize the paths and all. So డైరెక్టరీ 1 లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీ 1 లోపల మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. yes, we can create a file. How to create a file? Again the same thing. What is the command we use for creating a file? empty file అయితే touch space file1 ఇస్తున్నాం. file1 క్రియేట్ అయింది. చెక్ చేసుకోవాలంటే ls కమాండ్. ఓకే, ls కమాండ్ ఇస్తే ఓన్లీ file1 చూపిస్తుంది. ఎందుకని? why it is showing only file1? what about file2, file3, file4? and see, we are inside డైరెక్టరీ 1 లోపల మనకి ఉండే ఫైల్స్ ఏమున్నాయి, ఓన్లీ file1 ఒకటే. సరే, ఈ డైరెక్టరీ నుంచి బయటికి రావాలి. మనం dir1 లో ఉన్నాం. dir1 లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం. ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ పాత్. ఓకే, బ్యాక్ రావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, cd స్పేస్ డాట్ ఇస్తే మీరు జస్ట్ cd స్పేస్ డాట్ ఇచ్చి ls కమాండ్ ఇచ్చుకోండి. ls వెనక్కి వచ్చాం మనం. cd స్పేస్ డాట్ ఎందుకు అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ. ఈ డాట్ అనేది ఎందుకు అంటే మీరు ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రావడం కోసం. ఓకే, cd స్పేస్ డాట్ అనేది ఎందుకు ఇస్తామంటే if you want to come back one step, ఒక స్టెప్ బ్యాక్ రావాలంటే మీరు cd స్పేస్ డబుల్ డాట్ అనే కమాండ్ ఇవ్వాలి. సో ఓకే, ఫైన్. ls కమాండ్ ఇస్తే మనకి ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాయి. మళ్ళీ మీరు dir1 లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం కమాండ్ ఇవ్వాలి? వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ dir1? cd స్పేస్ dir1 లోకి వెళ్తారు. మళ్ళీ చూసుకోవాలనుకుంటే ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ మళ్ళీ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ls అనే కమాండ్. ఓకే, సో సిమిలర్ ఇక్కడ ఈ విధంగా మనం ఒక డైరెక్టరీ లోపల ఇంకొక డైరెక్టరీ, ఆ డైరెక్టరీ లోపల ఇంకొక డైరెక్టరీ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు.
ఇప్పుడు సపోజ్ DAR1 లోపల ఉన్నా, ఈ DAR1 లోపల నేను మళ్ళీ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, mkdir స్పేస్ DAR2, డైరెక్టరీ 1 లోపల డైరెక్టరీ 2 క్రియేట్ చేస్తా. హౌ టు సీ? ls కమాండ్ ఇస్తే చూసుకోవచ్చు మీరు. అంటే DAR1 లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి? DAR1 లోపల DAR2 ఉంది, ఫైల్ 1 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను DAR2కి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఐ యూస్? cd స్పేస్ DAR2. సో ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్టరీ 1 లోపల డైరెక్టరీ 2 ఉంది, దాని లోపలికి మూవ్ అయ్యాం. ఇప్పుడు మనం మీరు పాత్ తెలుసుకోవాలంటే PWD ప్రెసెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఇస్తే చాలు. ఒబంటూలో హోమ్లో ఒబంటూలో డైరెక్టరీ 1 లోపల మళ్ళీ డైరెక్టరీ 2 ఉంది, దాని లోపల ఉన్నారు మీరు. దాని లోపల మళ్ళీ ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలంటే చూడొచ్చు. ls అనే కమాండ్ ఇస్తే డిస్ప్లే చేస్తుంది ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయో. ఏం ఫైల్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్టరీ 2 లోపల డిస్ప్లే చేయట్లేదు. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక డైరెక్టరీ లోపల ఇంకొక డైరెక్టరీని, ఒక డైరెక్టరీ లోపల ఒక ఫైల్ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో బ్యాక్ రావాలంటే ఏం చేయొచ్చు మీరు? మళ్ళీ హౌ టు కమ్ బ్యాక్? cd స్పేస్ డబుల్ డాట్ ఇస్తే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చారు. మళ్ళా cd స్పేస్ డబుల్ డాట్ ఇస్తే మళ్ళా ఇంకో స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చారు. చూడండి, ఒరిజినల్ పాత్లోకి వచ్చేసారు. ఇప్పుడు PWD ఇచ్చి చూడండి, ఎక్కడున్నారు మీరు? హోమ్లో ఎక్కడున్నారు? హోమ్లో ఒబంటూలో ఉన్నారు. ఓకే, సో మొత్తానికి ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్ ద స్క్రీన్, వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? క్లియర్. జస్ట్ పాస్ క్లియర్ స్క్రీన్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ls, ఇవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్టరీని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. I want to delete a directory. Can you tell me what is the command we use for deleting a directory? Directory delete చేయడానికి ఏం కమాండ్ వాడతాం చెప్పండి? rmdir స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్ కదా. నేను ఆ కమాండ్ ఇస్తున్నాను, కానీ అది డిలీట్ అవ్వట్లేదు. ఏం చెప్తుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ డిలీటెడ్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ ఫెయిల్ టు రిమూవ్ ద డైరెక్టరీ బికాస్ డైరెక్టరీ ఇస్ నాట్ డిలీట్ అవ్వట్లేదు. డైరెక్టరీ ఇస్ నాట్ ఎంటీ. ఒకవేళ ఎంటీ డైరెక్టరీ అయితే మన కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది. ఎంటీ డైరెక్టరీ అనుకోండి, డైరెక్టరీ లోపల ఏమి ఫైల్స్ లేకపోతే, ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ లేకపోతే, అప్పుడు rmdir స్పేస్ dir1 అని ఇస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, డైరెక్టరీ డిలీట్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్టరీ డిలీట్ అవ్వట్లేదు బికాస్ డైరెక్టరీ ఇస్ నాట్ ఎంటీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ఎ డైరెక్టరీ విత్ సమ్ కంటెంట్స్, డైరెక్టరీ లోపల ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి, రికర్సివ్ అంటాం. రికర్సివ్ డైరెక్టరీ అంటాం. ఎంటీ డైరెక్టరీ వేరు, రికర్సివ్ డైరెక్టరీ వేరు. ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకొక ఫోల్డరు, దాని లోపల మళ్ళీ సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉంటే రికర్సివ్ ఫోల్డర్స్. అలాంటి డైరెక్టరీని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే, డిలీట్ చేయాలంటే rm స్పేస్ -f, rm స్పేస్ -f, I think not -f, -r. okay, rm space -r. -r stands for what? Remove the directory, remove the recursive directory. What is the name of the recursive directory? dir1. We are going to remove the recursive one. I am giving the directory name rm space -r directory name. So మామూలు డైరెక్టరీని, ఓకే, డైరెక్టరీ ఏదైతే కంటెంట్స్ లేకుండా ఎంటీ డైరెక్టరీ ఉంటుందో దాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఈజీ. rmdir స్పేస్ డైరెక్టరీ నేమ్. డైరెక్టరీ లోపల కంటెంట్స్ ఉండి దాన్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే rm స్పేస్ -r dir1. సో డిలీట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇది ఎలా చూసుకుంటాం మనం? ls ఇస్తే ఓన్లీ ఫైల్ 3, ఫైల్ 4 మాత్రమే ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫైల్ 3 అండ్ ఫైల్ 4. సో యు నో నౌ హౌ టు క్రియేట్ ఎ డైరెక్టరీ, హౌ టు డిలీట్ ఎ డైరెక్టరీ, how to create an empty directory, how to delete an directory some content, to remove a directory with contents. Okay, this is the directory, and we know how to delete an empty directory, to remove an empty directory with some contents, everything we know that. Okay, so suppose if I want to create 4 directories, we can create, right? We can easily create. ఏం చేస్తాం మనం? 4 డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ చేయాలి. mkdir స్పేస్ d1, తర్వాత మళ్ళీ ఏమి ఇస్తాం? cd స్పేస్ d1. mkdir d1 అంటే ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని లోపలికి వెళ్ళాలంటే cd స్పేస్ d1. దాని లోపల d2 క్రియేట్ చేయాలంటే mkdir d2. దాని లోపలికి మూవ్ అవ్వాలంటే cd స్పేస్ d2. మళ్ళీ ఇంకొక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్. దాని లోపల మళ్ళీ మూవ్ అవ్వాలంటే ఇది, అట్లా. సో ఈ విధంగా మనం ఇస్తే లైనక్స్ కమాండ్స్ ని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లైనక్స్ కమాండ్స్ గా మనం ఇస్తే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను.
You see, I'm executing a series of commands. I'm executing some series of commands at a time. This is called script. If I execute some series of commands at a time, it will be called a script. ఏం చేసాం మనం చూడండి, డైరెక్టరీ 1 క్రియేట్ చేసాం, దాని లోపలికి వెళ్ళాం, D2 క్రియేట్ చేసాం, దాని లోపలికి వెళ్ళాం, D3 క్రియేట్ చేసాం, దాని లోపలికి వెళ్ళాం, D4 క్రియేట్ చేసాం, దాని లోపలికి వెళ్ళాం. అన్ని కమాండ్స్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఓకే, ఎక్కడున్నా మనం ఇప్పుడు D4 లోపల ఉన్నాం. LS కమాండ్ ఇచ్చుకోండి, D4 లోపల ఏమైనా ఉన్నాయా? ఏం లేవు, ఎందుకంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేదు D4 లోపల. ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్. ఎస్, మీరు బయట ఒక స్టెప్ బయటకు రావాలంటే CD స్పేస్ డబుల్ డాట్, మళ్ళీ D3, మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ బ్యాక్ రావాలంటే CD స్పేస్ డబుల్ డాట్. లైక్ దట్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ వన్ స్టెప్. ఓకే, you see we came to the original path. అంటే navigate, we should understand how to navigate between the directories. Directories create చేసి వాటి మధ్య ఎట్లా నావిగేట్ అవ్వాలో కూడా మనం చూసాం. అదర్వైజ్ we can execute multiple commands at a time. మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఒకేసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, అది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. we know that we can execute multiple commands at a time. Okay, so anyhow we understood that what is a list and what is ls command. ls command ఎందుకు? to see the list of files and directories. ఇంకోటి ఉంది, ls లోనే చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ls లోనే మనకి చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. ls-a అంటాం. what is the meaning of ls-a? ls-a ఎందుకంటే ls-a ఇస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, it is displaying all the hidden files as well as normal files and directories. నార్మల్ ఫైల్స్, నార్మల్ డైరెక్టరీస్ తో పాటు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్ప్లేయింగ్ హిడెన్ ఫైల్స్. హిడెన్ ఫైల్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ టు రికగ్నైజ్ ద హిడెన్ ఫైల్? ఇఫ్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ ఈ స్టార్టింగ్ విత్ డాట్, ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ డాట్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అయితే, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డాట్ ప్రొఫైల్ అని ఉంది. కెన్ యూ టెల్ మీ నౌ వెదర్ దిస్ డాట్ ప్రొఫైల్ ఇస్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ? మీరు చెప్పగలుగుతారా డాట్ ప్రొఫైల్ అనేది ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ? ఎలా చెప్పగలిగారు? వైట్ కలర్. ఎలా చెప్పగలరు? వైట్ కలర్. ఎస్, కలర్ చూడండి, ఇక్కడ వైట్ కలర్ చూపిస్తుంది, ప్రొఫైల్ అనేది వైట్ కలర్ లో చూపిస్తుంది. కాబట్టి మనం వీ కెన్ రికగ్నైజ్ దట్ ఎస్ ఎ ఫైల్. డాట్ క్యాచ్ అనేది డైరెక్టరీ, ఇన్ దిస్ ఇండికేటింగ్ విత్ వాట్? బ్లూ కలర్. డాట్ SSH కూడా డైరెక్టరీయే, D1 అనేది డైరెక్టరీయే. అయితే ఈ డాట్ క్యాచీకి D1 కి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి? D1 కి డాట్ లేదు, క్యాచీకి డాట్ ఉంది. మీనింగ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? హిడెన్. డాట్ అని ఉంటే హిడెన్ అంటాం, డాట్ లేకపోతే నార్మల్, అందరు కనిపిస్తుంది. D1 అనేది కనిపిస్తుంది, ఈ డాట్ క్యాచ్ అనేది మనకు కనిపించదు. హిడెన్ డైరెక్టరీస్ అంటాం. దేర్ విల్ బి సమ్ హిడెన్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఆల్సో. ఈవెన్ వీ కెన్ క్రియేట్. చూడండి, ఇప్పుడు ls అనే కమాండ్ ఇచ్చాను, ఏం చూపిస్తున్నాయి? ఓన్లీ నార్మల్ ఫైల్స్, నార్మల్ డైరెక్టరీస్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాయి. ఓన్లీ ls కమాండ్ ఇస్తే నార్మల్ ఫైల్స్, నార్మల్ డైరెక్టరీస్ చూపిస్తున్నాయి. అలా కాకుండా మీరు హిడెన్ ఫైల్స్, హిడెన్ డైరెక్టరీస్ కూడా చూడాలనుకుంటే ls-a, it will give the long list. It will display all. -a stands for all అంటే మొత్తం హిడెన్, నార్మల్ అన్ని కూడా చూపిస్తుంది. ls-a అంటే నార్మల్ ఫైల్స్, హిడెన్ ఫైల్స్, నార్మల్ డైరెక్టరీస్, హిడెన్ డైరెక్టరీస్ అన్ని కూడా చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. నౌ I want to clear the screen. So like this, there are some combinations. We can create a hidden file. మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, హిడెన్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. టచ్ స్పేస్ డాట్ ఫైల్ 5 అని ఇచ్చాను. ఏమిస్తాను చూడండి, నార్మల్ గా ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏమిస్తాం? టచ్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ అని ఇస్తాం. కానీ ఇక్కడ నేను ఏమిస్తాను చూడండి, టచ్ స్పేస్ డాట్ ఫైల్ నేమ్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ls కమాండ్ ఇచ్చి చూడండి, డాట్ ఫైల్ 5 అనేది కనిపిస్తుందా? నో, ఫైల్ 5 అనేది లేదు. ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? మనం ఎలా చూడగలుగుతాం దాన్ని? డాట్ ఫైల్ 5 అనేది ls-a ఇస్తే మనం చూడొచ్చు అనమాట. డాట్ ఫైల్ 5 అనేది చూడండి, డాట్ ఫైల్ 5 ఇస్తే. అంటే హిడెన్ ఫైల్స్ చూడాలనుకుంటే మీరు -a. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్, జస్ట్ గివ్ ls. If you want to see all list of files, including hidden as well as normal, you can provide ls-a. Clear? Got the point? So this is how. If you want to create an hidden directory, hidden file చూసాం, how to create an hidden file, and you should also understand how to create an hidden directory. Yes, mkdir space
mkdir space dot dir2 ls కమాండ్ ఇస్తే dir2 చూపిస్తుందా మనకి డైరెక్టరీ 2 అనేది? నో. చూడాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం? ls హైఫన్ సో dir2 అనేది చూపిస్తుంది. Directory 2 we have created empty directory, we have created a hidden directory called dir2 sun. సో ఒక ఫైల్ మనం హైడ్ చేయాలంటే ఈ విధంగా హైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. డాట్ అనే సింబల్ తో మనం ఫైల్ కానీ డైరెక్టరీ కానీ క్రియేట్ చేస్తే ఆ ఫైల్ హైడ్ అవుతుంది అనమాట, కనిపించదు అనమాట. సో అన్లెస్ we use ls-a command. ఓకే, సిమిలర్లీ we have some other combinations. ls-l అని అవుతుంది. ls-l చూద్దాం ఏమొస్తుంది దీంతో. సో we can see list of files and directories with detailed information. మీకు కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ద స్క్రీన్. I'm going to paste it over here, ls-l. So if you want to see the detailed information about the files, detailed information, ls అంటే మనకు తెలుసు లిస్ట్, -l అంటే లాంగ్ లిస్ట్ అంటాం. లాంగ్ లిస్ట్ అంటే ఏం లేదు, మన d1 అనే ఫైల్ కి కొంచెం ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఫైల్ 3 కి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చూడండి. ఫైల్ 4 కూడా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏంది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఈ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం మనం? February 16th క్రియేట్ చేసాం. డేట్ ఎప్పుడు? 354. అంటే టైం చూసి ఇప్పుడు మీ టైం తప్పు అనుకోవద్దు. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం ఈ సర్వర్ని? వేర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ సర్వర్? కెన్ యు టెల్ మీ వేర్ డిడ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ సర్వర్? సారీ, in North Virginia. Okay, we have created this server in North Virginia. AWS cloud లో ఎక్కడో నార్త్ వర్జీనియాలో ఉన్న సర్వర్ తో మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. దాంట్లో టైము అక్కడ టైమింగ్స్ ప్రకారం, ఆ టైం జోన్ ప్రకారం టైం డిస్ప్లే చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో d1 అనే డైరెక్టరీ 414 అప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం. ఫైల్ 4 ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాం? 356 అప్పుడు. ఇది వచ్చి డేట్, ఆ ఫైల్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో డేట్, టైం. ఇక్కడ ఇది 4096 32 22 ఉన్నాయి. ఇవి ఏంటంటే సైజ్ అనమాట, ఫైల్ సైజ్ ఇన్ కిలోబైట్స్. ఓకే, ఫైల్ 3 సైజ్ ఎంత ఉందో తెలుసా? 32 KB. ఫైల్ 4 సైజ్ ఎంత ఉందో తెలుసా? 22 KB. డైరెక్టరీ d1 సైజు, వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ d1 డైరెక్టరీ? 4096 KB కిలోబైట్స్. అంటే 4096 KB అంటే ఎంత చెప్పండి? నియర్లీ 4 MB, దగ్గర 4 MB ఉండొచ్చు. 1 KB equal to how many bytes? Do you know 1 KB equal to how many bytes? 1 KB equal to 1024 bytes. Okay, 1 MB equal to 1024 KB. Okay, 1 GB equal to 1024 GB. Okay, 1 GB equal to 1024 MB. 1 TB equal to 1024 GB. So we'll discuss about all those things later anyhow. So ఇక్కడ మనం ఏం లేదు, ls-l అంటే కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట, అంతే, ఇంకేం లేదు, డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో అట్లాగే హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా చూడాలనుకుంటే మీరు, ఇవి నార్మల్ ఫైల్సే, హిడెన్ ఫైల్స్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడాలనుకుంటే ఏమి ఇవ్వాలి? హిడెన్ ఫైల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడాలనుకుంటే ls-la. ls-la. You see now, along with the normal files, it is displaying the hidden files information also. Okay, ఇక్కడ వరకు మనకు అర్థమైంది, ఫైల్ సైజు, ఫైల్ డేటు, టైము, ఇవన్నీ అర్థమైనాయి. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి చూడండి, Ubuntu. ఓకే, Ubuntu అండ్ ఫస్ట్ లో ఉండే వాటిని ఏమంటాం అంటే ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఈ ఫస్ట్ లో 10 ఉంటాయి అనమాట, 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాం అంటే ఈ 10 క్యారెక్టర్స్ ని, ఫస్ట్ ఉండే 10 క్యారెక్టర్స్ ని ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. చూడండి, ప్రతి ఒక్క డైరెక్టరీకి కానీ ఫైల్కి కానీ ఫస్ట్ ఒక 10 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, వీటిని ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఆ ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ డి ఉంటే అది డైరెక్టరీ అని అర్థం. ఫస్ట్ లెటర్ డి ఉంటే అది డైరెక్టరీ. ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ ఉంటే ఏమని అర్థం? ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ ఉంటే అది ఫైల్. చూడండి, ఫైల్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ లెటర్ ఏముందో చూడండి ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో. ఈ 10 క్యారెక్టర్స్ ని ఫైల్ పర్మిషన్స్ అంటాం. ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఫైల్. ఫస్ట్ లెటర్ డి ఉంటే డైరెక్టరీ. సో హౌ టు రికగ్నైజ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్? మనం ఎలా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఫస్ట్ ది డి గాని ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? డైరెక్టరీ. ఫస్ట్ లెటర్ హైఫన్ అయితే ఫైల్. ఈ ఫైల్ పర్మిషన్స్ గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయాలి. ఇక్కడ రెండు Ubuntuలు ఉన్నాయి, we will see
ఓకే, ఈ ఓబంటూలు రెండేందో మనం చూద్దాం. ఓకే, ఓబంటూ అని చూపిస్తుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, స్లోలీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ అబౌట్ దోస్ టూ ఓబంటూస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, విల్ అండర్స్టాండ్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ls-la to see all the hidden files and directories. And if you want to see the timestamp, ls-lt and a command. Okay, you can see ls-lt. What do you mean by ls-lt? Timestamp. ఏం లేదు, టైం స్టాంప్ అంటే ఏం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఈ ఫైల్స్ ఒక ఆర్డర్లో రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసింది ఇది అనమాట. 414 అప్పుడు రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసాం. తర్వాత దాని ముందు ఇది టైం స్టాంప్ ప్రకారం వచ్చాయి చూడండి. రీసెంట్ గా 414, దాని ముందు క్రియేట్ చేసింది ఇది, దాని ముందు క్రియేట్ చేసింది. అలా కాకుండా రివర్స్ ఆర్డర్ లో మీకు కింద నుంచి పైకి రావాలనుకోండి, 354 నుంచి పైకి రావాలనుకోండి, ls- ఏమి ఇస్తాం, ls-lt. So if you want to see the list of files with timestamp in reverse order, ls-lta. సో సారీ, ls-lt అంటే ఈ టైం స్టాంప్స్ తో క్రియేట్ అయినాయి. అన్ని ఫైల్స్ చూడాలనుకుంటే టైం స్టాంప్స్ తోటే, అన్ని ఫైల్స్ టైం స్టాంప్స్ తోటి చూడాలనుకుంటే చూడండి, 420 అప్పుడు టైం చూడండి ఒకసారి, 420, 419, 414. ఓకే, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో చూపిస్తుంది కదా మనకి, మొత్తం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో చూపిస్తాం. సో ఈ విధంగా ఒక టైం ప్రకారం మీరు ఫైల్స్ ని వ్యూ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా మీరు చూడొచ్చు. రివర్స్ ఆర్డర్ లో అయితే ls-ltr. ఇప్పుడు మీరు చూసే ఆర్డర్ కి ఆపోజిట్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే టైం ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది, 420 నుంచి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. అలా కాకుండా మీకు ఇక్కడ నుంచి 346 నుంచి డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, అప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. సో ls- సో వీఆర్ గివింగ్ ls-ltr. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుంది రివర్స్ ఆర్డర్ లో, 354, 356, 414 అట్లా రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఎనీహౌ, this is what I would like to discuss with you today. Okay, these are the basic Linux commands. Still we have to discuss about, still we have some Linux commands we have to discuss. We'll continue in the next class. We'll meet tomorrow. Any doubts you have, please let me know. Otherwise, we'll be meeting tomorrow for the next session. Yes, Vamsi, Bhanu Prakash here. Yeah, Bhanu, please. సో మనం రియల్ టైమ్ లో రూట్ యూజర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారా, లేదంటే ఐఎం యూజర్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు ఆపరేషన్స్? యాక్చువల్ గా రూట్ యూజర్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ అవి ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే, మీకు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ప్రివిలేజెస్ కావాలనుకుంటేనే రూట్ యూజర్ పర్మిషన్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి అనమాట. మామూలుగా అయితే మీకు సూడో పర్మిషన్స్ ఉండవు. ఓకే, మీకు సూడో పర్మిషన్స్ కావాలంటే మీరు రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే మీకు సూడో పర్మిషన్స్ లిమిటెడ్ గా ఇస్తారనమాట. ఒక రోజుకి 2 రోజులకి అట్లా సూడో పర్మిషన్స్ ఇస్తారు, ఏదైనా మీకు టాస్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే. అంటే మీకు సూడో పర్మిషన్స్ తో అవసరం ఉండి మీరు ఏదైనా టాస్క్ చేస్తుంటే అప్పుడు మాత్రమే ఇస్తారు. నార్మల్ అప్పుడు మీకు సూడో పర్మిషన్స్ ఉండవు. యూ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ దీస్ కమాండ్స్ యాజ్ నార్మల్ యూజర్ ఓన్లీ. సో అండ్ ఈమెయిల్ క్రియేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సారీ, ఈమెయిల్ క్రియేషన్ ఫర్ ఐఐఎం యూజర్స్ కానీ, లేదంటే మనం ఇక్కడ మన పర్సనల్ ఈమెయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో రియల్ టైమ్ లో కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసిన మెయిల్ యూజ్ చేస్తారా, లేదంటే? this is we are not talking about AWS actually. We are starting with some basic Linux commands. ఇవన్నీ కూడా లైనక్స్ సర్వర్ ఉంది అనుకోండి మన దగ్గర. లైనక్స్ సర్వర్ లో ఎలాంటి లైనక్స్ కమాండ్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, బేసిక్ ఆపరేషన్స్, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా, ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయడం ఎలాగా మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీకు ఐఏఎం యూజర్ కావాలంటే మనం AWS క్లౌడ్ లో ఆల్రెడీ ఐఏఎం అని చెప్పేసి ఒక సర్వీస్ చెప్పాం, ఐఏఎం. సో ఐఏఎం సర్వీసెస్ లో ఐఏఎం సర్వీస్ ఎందుకు అంటే మీకు కావాల్సిన పర్మిషన్స్ ఇవ్వడానికి అనమాట. మీకంటూ ఒక ఐఏఎం యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు. మీరు ఆ క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అయ్యి మీకు ఏదైతే పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయో ఆ సర్వీసెస్ మీద మాత్రమే మీరు పనిచేయగలుగుతారు. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో కూడా ఓన్లీ ఆ సర్వీసెస్ కి సంబంధించిన కమాండ్స్ మాత్రమే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు. In AWS cloud we are calling them as IAM permissions.
Here it is different. In Linux servers, we are calling it as sudo root users and normal users. Hope your doubt is clear. Yes, Vamsi. Any others having doubts? Yeah, hi Vamsi. So in Linux server లో the root user, normal user default గా create అయి ఉంటాయా? Yes. We don't need to create any root user and normal user. Actually, root user అనేది ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనక్స్ అనేది ఏంటంటే మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే విండోస్ కూడా మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే, కాకపోతే ఈ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒకేసారి వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట లైనక్స్ సర్వర్స్ లో. కాబట్టి ఒక అడ్మిన్ రూట్ యూజర్ అనేది అందరికి ఇవ్వరు అనమాట రూట్ యూజర్ పర్మిషన్స్. ఎవరైతే ఆ సర్వర్ మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర రూట్ యూజర్ పర్మిషన్స్ పెట్టుకుంటారు. ఓకేనా? సో మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా నార్మల్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. మిగతా యూజర్స్ ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా వర్క్ చేయొచ్చు. ఒక్క సర్వర్ మీద ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఎంతమంది అయినా ఒకేసారి లాగిన్ అయ్యి మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒకేసారి వర్క్ చేయొచ్చు. కానీ రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ మాత్రం వాళ్ళకి ఉంటేనే వాళ్ళ రూట్ యూజర్ గా స్విచ్ అయ్యి, రూట్ యూజర్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి నేను మీరు ఒకే సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. యూ కెన్ లాగిన్ యాజ్ అ రూట్ యూజర్ అట్ ఏ టైం, ఈవెన్ ఐ కెన్ లాగిన్ యాజ్ అ రూట్ యూజర్ అట్ ఏ టైం. మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఒకేసారి రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ ని యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్స్ వై రూట్ యూజర్ అనేది సపరేట్ యూజర్ ఏం కాదు, పర్మిషన్స్ అనమాట. రూట్ యూజర్ అనేది ఒక పర్మిషన్ అంతే. ఆ పర్మిషన్స్ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళు ఆ రూట్ యూజర్ గా స్విచ్ అయ్యి వాళ్ళు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ పర్మిషన్, దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ యూజర్. ఓకే, దాన్ని మనం సూడో పర్మిషన్స్ అంటాం, సూపర్ యూజర్. ఓకే, సూపర్ యూజర్ పర్మిషన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్స్ కావాలనుకో. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీకు అడ్మిన్ రైట్స్ లేవు అని చెప్తుంది. అప్పుడు మనకు కావాలి సూడో పర్మిషన్స్ కావాలి. దానికోసం మనం రిక్వెస్ట్ పెడితే వాళ్ళు సూడో అడ్మిన్ ఒక ఆయన ఉంటాడు, ఆయన మనకు పర్మిషన్స్ ఇస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం. గాట్ మై పాయింట్? Yes, Vamsi. Yeah, multiple users can work at a time. Yes, any other doubts you have? Thank you. If you don't have any doubts, we'll be meeting tomorrow for the next session. Thank you all.